سلام دوستان رفقای عزیز، امیدوارم عالی باشید. بریم برای پارت بعدی بازی دد استرندینگ. این مدت رفتم یه دوری زدم و یه سری کار انجام دادم، بسته تحویل دادم و یه ذره جاده سازی که کار هر قسمتمونه انجام دادم و یه سری بسته بردم تحویل دادم و یه سری جاهای مپو که به شبکه وصل نبود و وصل کردیم. اینجا مپو نشون نمیده، اینجا نشون میده. اینجاها رو همه رو وصل کردم به مپ. حالا ما کجاییم؟ اینجاییم. این حوالی همش قطع بود دیگه، باید بسته می‌بردی و می‌آوردی. همش هم کوهستانیه و پر بیتی. نگم براتون دیگه، خیلی اوضاع بد بود و اینها. یه کار دیگه کردم، زیپلاین اومد دیگه. قسمت قبلی بود، قسمت قبلش که میتونستی از نه خیلی وقت پیش اومد زیپلاین، میتونستی به اون پی سی سی زیپلاین بکشی که از رو هوا سریع بری و اینها. اینجا رو کلی زیپلاین کشیدم. یه سری بچه ها زحمتشو کشیده بودن، یه سری هم من اضافه کردم و دیگه هر جا الان میخوام برم راحت تو این کوه و کمرا با زیپلاین سوار میشیم و میریم. فقط اون چیزایی که پشتمونه رو پول پشتی رو میتونیم ببریم دیگه، بار اضافی و تو دست و اینا نمیشه. ولی برای بسته تحویل دادن کشیدم. خیلی راحته، مخصوصا تو این جایی که کوهستانیه خیلی کارمون راحت کرده دیگه. اینجا الان مپ شما ملاحظه میکنید که اینجا رو تا اینجا که به شبکه کانکته جادهشو کشیدم. بعد این هم زیپلاینه دیگه، ببینید اینجا قشنگ زیپلاین کشیدم. حتی یکی اینجا زیپلاین گذاشته بود، اومدم اینجا وصلش کردم، اینجا گذاشته بود. اومدم اینجا نه اینجا نذاشته بود، اینجا بود که من این بالا یه دونه گذاشتم برای این بیس و این بیس. بعد از اون ورم رفتم با ماشین پایین، اینجا هم زیپلاین گذاشتم و تا این بیسه، تا اینجا. یعنی از اینجا 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای به جای اینکه این جاده رو بیایم تا اینجا با زیپلاین قشنگ 3 سوت از این کوهستانی حالا بتونه شد میریم که داشته باشیم. حالا این آقای ددمن چاقالوه به ما یه زنگی زد و گفتش که بیریه حالش این کارش کردیم تموم شده و ولی یه مشکلی هست، قصه ای داره. قصهشو نگفت، گفت بیا اینجا، بیا اینجایی که بهت میگم که من بهت بگم. حالا دیگه گذاشتم دیگه رو با هم بریم. این زیپلاین هم این از ایناست، اینجا هم گذاشتم قشنگ از اینجا سوار میشیم و میریم تا هر جا که دوست داریم. این اینجاست. حالا برای اینکه بریم باید با این زیپلاینه بریم اینور، از اینجا بیایم اینجا و بیایم اینجا و بیایم اینجا و بیایم اینجا. از اینجا میاد که پیاده بریم. قرمز چی آن؟ مپ چیزه، البته تجربه بچه ها گذاشتن بر بچه. حالا کار دیگه که میخوام بکنم هم اینه که اینجا خب زیپلاین تا اینجا گذاشتیم دیگه. تا اینجا کجا بود؟ تا اینجا زیپلاین گذاشتم. میخوام یه دونم این بالا مالا ها تو این کوه ها بذارم. اینجا مقا هوا بده که اصلا پیاده افتضاح میشه. یه بار من رفتم که زیپلاین بکشم یه بسته بردم دهنم سرویس شد. از اینجا هم یه زیپلاین بزنیم اینجا قشنگ، از این ور مپ به اون ور مپ دیگه، به جای اینکه اینجوری دور بزنیم قشنگ راحت بریم و صفا. حالا اینجوری میریم بالا و اینجوری هم میتونیم جا به جا کنیم دیگه زیپلاین رو. که کدوم بریم؟ از این ور، نه از این ور، از همون ور بریم. از اینجا بریم بعد اینجا یکم
هم از اینجا بستش کرده باشه به اون بالا. نه بست نکرده به اون بالا، همونجور یه چیز اینجا گذاشته و به اون را داره، ولی به اون بالا اونی که من گذاشتم بالا تا 322 متره تا 300 متر رو میشه گذاشت. حالا من اون رو گذاشتم قشنگ به همه اینا وصله، میتونم از این برم ببینم قشنگ اینجاها رو همه رو پیاده بدیم. قصه ای بود. این ظاهر شد پشت سرمون. خب برو بالا. بیتی های اینجا میان میگیرن قشنگ. 2 تا از اون باسا میان قشنگ سرویس میکنن. خب باید بریم خیلی ایزی. اون دایره خرابه، یاده بگیر قشنگ 2 متری تو نمی‌بینی وارد بشی و بیا. آره بریم اینجا. اسکلتونی هم که بهمون داد پامون کردیم هم دیدید. برای اینکه تو این برف و گل و اینا راحت تر بریم. اینوری باید بریم، اینوری باید بریم. هرو خودش میره از خودش سرشون میره. خیلی نداره اینجوری. کجا میری؟ خدا من عقب رو میگیرم تو میری همینجوری. بچه هست اینجا چی کار؟ خب میتونیم تغییر کنم روز بکنیم اسکلتونم تمرین رو باشه. پهت بودیم دار بودیم
فکر کنم دوباره تو همون دفعه چی این وسط این عکس هم عوض شد دیگه احتمالاً. اپیزود جدید کجا قراره بریم دوباره جنگ جهانی. اومدیم تو ساحل آقای ددمن هستم. اومدیم دوباره جنگ جهانی با بی هشمش ریخته. بابای بیبی الان میاد دنبال بچهش. قراره دوباره دهنمون سرویس شه. من اصلا نگاه نکردم چی با خودم بیارم نیارم. اسلحه اینجایی کی چیزایی پشتم بود. بیتیار زدم فکر کنم اسلحه دارم. شیلنگ رو به کجا بس کردی؟ خودش بس کردی؟ رفته تو شلوار کجا بس کردی بچه ها؟ سربازا اومدن که دیدن بعد بابا هم اومد. چیزی بهش گفت خبر بود.
تجهیزات 7 کلیفورد نکجاییم. Sam! Dead man. tamam. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. کجایی؟ I'm seeing tanks and soldiers. من The نمیدونم uniforms date تانک back و over a سرباز century. دیدم. World War II era, I جنگ suspect. جهانی دومه. Did you قاضی see the man اول. leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born میگه and bred مردی که warrior سربازا asshole هدایت who's میکرد got همونی his که تو baby. بهم گفتی. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or هم دیگه distinct near you? ببینیم. I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower. Right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for گفت یه now? برجی میبینم تو اینجا بیا I اینجا won't move an inch. منو پیدا کن. Yeah, well, دیگه if من I'm slow, تکون you نمیخورم. might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. دنبال منم دنبال بیبیم. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. We'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect. من Now. میترسم. Already Mira. done. یه Don't let him دیسکانکتش take کن BB. وصلش کردی چطور How? پیدا میکنی. If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose توقع داری between چیکار BB and کنم myself, بجنگم باشون well, اگه بخوام بین بی بی و You خودم won't. انتخاب I'm کنم ending the call. دیگه نکن. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no نه friends. آسون نیست که مثل And من so I باشی sought نه دوستی solace. دارم نه همسری Sought دارم نه company بچه‌ای in the دارم. dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, تو دیدم Sam. چشم وا شد تو خیلی خاصی باشه بابا میایم دیگه اینقدر خسته نه. باید بریم مپ داریم آها چرا باید مستقیم بریم بله. اصلا همون آماده کنیم بدو ای بابا هست میشه اینجاست باید بگردم گفت یه دونه برج میبینم نکنه دیگه
ببین اونجا بود این چی بود؟ Switch between output function. سویچ بین چی سویچ کنم؟ لایت شون نمیفهمم چی میگه. آه. تصمیم. این که می‌بینیم این می‌زنید چراغش روشن میشه. چراغ قطع شد. درست داریم میریم. صدا بخشی دارم. یا سیزی نکنم بالا. اینجا بکنم. What? What? Over here. Teleport شدیم. Lou. A little one should be working again. Let me see. Oh, well then.
this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes, I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. destroyed precious hardware? Never. So, do you still share memories? کار I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, کار Sam, کنیم دوباره اون I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be relevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. اسمش لوه ترسیده که ما برش کنیم که من و تو استیم و فلانیم جوین ددمن جک داری؟ Keep looking. چیکار کنم اینو؟ Engage hostile. کجا؟ شاتگان میرن اینا
برام تموم شد. کجا گیر کردیم؟ تیرمون تموم شد کلا. Need reinforcements. Move. Everywhere to me. Secure the area. Light him up. Clear him out. برنجک ندارم. برنجک هم ندارم. اینو بنداز. فایده داره یا نه؟ فایده داشت. Haydi. Bravo. We need reinforcements. Move.
شده بندازیم بره. خب چیکار واسه میکنم؟ بلاد جدا شدن. برو. ولم میکنی یا ولت کنیم؟ This
It's all my fault. I should never have put you in that prison. تقصیر منه، نباید میذاشتم تو زندان. هلاک رو بده که هی ترافی بی هم گرفتیم. اپیزود 7. بریم ببینیم چی شد بالاخره. بی اینجا اومدیم سر قله بودیم. بی هست نیست هست تو روحت. Lou. How's little Lou doing? خود چه اسم گذاشت؟ No response. جواب نمیده. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void-out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map,
leaving nothing but a big crater in him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. میگه 10 سال پیش وسط شهر کنم زنشو داره میگه پیدا کردن که مرده بود و بعد اینم مقصر اینو میدونستن چون فکر کردن جنازه رو And pretty soon, برده و نگه they were داشته blaming و Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. اسمش She'd been لوسی pregnant, بوده poor woman. حامله بوده They were going to name their son Lou. اسم بچه‌شون Didn't هم happen. لو بوده But it نمیگم did. چه اتفاقی نیفتاد President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. اون زنه که تو عکس بود حامله‌ام بود زنش بوده I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial. Grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark Frankenstein, didn't huh? manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. این اصلا تولدی نداشته Dead man. دخترم اسمش ددمنه People born the traditional way have beaches. You have one. BB2. But I have no such connections. No mother. من هیچ کانکشنی ارتباطی ندارم beach. نه مامان دارم You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag. U.S. issue. تراکه Wasn't Dog easy tag? prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. Fought نیروی in Kosovo, ویژه Iraq, Afghanistan. عراق افغانستان That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. که دیگه این دفعه نمیگم تو دوش زیر آب اون کمودا طبقه پشتمونم داره زیاد میشه مجسمه هاش زیادتر شدم یه طبقه بهش اضافه شد Nightmare and Memories What? Go to the battlefield میتونیم دوره بریم جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم بعدا اینو تست میکنم ببینم چجوریه چرا نمیدونستم همین الان احتمالا فعال شده شانسی پیداش کردم خب دوتا
تا نوشابه بزنیم. بریم یه دوشی بگیریم. کاملا چیزی بچشم اسکیپ ندارم. Sam, do you copy? سام As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. یه زمان وایسادیم My شما thinking اونجا is بودیم. correct. The dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. چی بود؟ سری هم حرف راجع به جسم و روح و این رفتن تو اون بتلفیلد با نورد و اینا زد و Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. بریم بالا دیگه. حرف زیاد زدن. بریم ببینیم چه خبره. باز اینو کانکت کردیم. اونو که Holy shit. John, is that you? What are you doing here? کاپتان My wife's checked in. They don't want to repeat of last year. سرباز بوده. سربانی سربردی. I'm so sorry. I didn't know you were that. کس رزمش رئیسش Beginning scan. خب باربران که همه Clear. All weapons خالی شد. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, اینجا میگه that's where Amelie مقصد is being held نهایت captive. We need باید you to بریم bring اونجا her رو home بس کنیم safely. به شبکه But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. یه چیزایی راجع به جنازه اون مامونه گفت که نمیدونم چرا مرده و
باید بریم اینجا و بریم اینجا. وینتر کلاوز لباس رو اینو برداریم. کورپس دلیوری جنازه باید ببریم بدیم. اینجا جدیده یا رفتیم؟ بریم. خب این وسایلم کجاست؟ خب اوه جنازه رو ببریم. جنازه ماما. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. یارو مرده گفت هیچ بیماری نداشته، نمیدونم چرا مرده. گفتم سالم بود، یهو اومد اونجا افتاد. اینجا الان واسه یه دونه PCC میزنم. این چی بود انداخت؟ اسلحه بود. آها این بدتر که به اونم وصل بشه. خب به اینم وصل شد. به اون که وصل میشه دوره، به اونم وصل میشه تو دیدش نیست. همین دوتا خب اینم سر راهه. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Weapons restrictions lifted. نه Construction complete. خب اینم تکمیل شد. Beginning scan. Scanning Bridges ID. امیدوارم از این به اون یکی وصل Weapons باشه. restrictions lifted. بریم تست کنیم. برو یک مپ نشون میدم. تعجبم. وصل. مرسی از اون که اینا رو اینجا گذاشته. اینجا بعدا به مطب دوکی هم باید یه دونه بزنم. ایول اصلا از این وری میشد بیاین. حالا از این ورم زدیم. تکمیلش کردیم. نجاتمون بود اوکراینه.
رسیدیم آقا. خوب شد دیدم زیپلاین رو. آرام آرام آرام. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own, with nothing left to lose. ده داداش خوبی؟ برایی؟ All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Simply trouble my walk home and my spirit. چه پله آدم تشکیلاتی داره اینجا. Because I never said no or put up a fight. بیچس. اوه چه جایی؟ And I'm emotionally impaired. سخت میگذره بهتون اینجا. Delivery complete. Displaying performance evaluation. این هم چیزایی بود که باتا بردن تحویل دادن نابوده در به داغون است. من Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. اینجا آدم نداره. آدم نیومد. خود سیستم صحبت کرد. یه نظرم تحویل نمیدید. اینجا شاید چیزشونه. آدم سوزیشونه اینجا. قلبم به شکل قلب. پس Hartman has provided design data for thermal pad. نمیدونم چیکار میکنم. Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. آقا جنازه رو تحلیل. Keep on keeping on. وارد که اینجا شد ما یه دونه یه چیزا بزنیم مارکر ساین بزنیم. چی بزنیم که حال بزنیم. Please proceed into the facility with a cadaver. یک دقیقه چی سردخونه است. یه دقیقه زمان داریم. دست من نیک خوش باید بره. برو یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. تمام تشکیلات خوش مشتری اومده.
زمین دوشک بده. Hardman. یک بلند شو. Administering shock. Stand clear. چه کار میکنی داداش؟ هارتمن. اوه اپیزود 8 هارتمن. What? Well, you Swallow. certainly caught me with my pants down. Until death? Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, دنبال اون while you ساحل travel to and from the بیچن sea که an اون impressive number of times, خواهر اونجاست my دیگه. beach count is a little higher. 218,549. خواهره رو پیدا کنم. خواهره بود مادره بود. نفهمیدم والا. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. آقا دست دوست نداریم بدیم برای دست بدیم. راجع A body that doesn't صحبت میکنم. no sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. میگه چرا جنازه تازه است؟ میگه نمرده اصلا. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. ماما ماما. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach.
بدنش These وصل are به اون remarkable ساحله. discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. بره دنبال One زندگیش person, بگرده. one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them, قلبش همون. even if my every visit raises new questions. I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you're in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. خودشون رو توی مرگ مصنوعی اون قلبه Relax رو until I come back. کنم آره اون Time قلبشه stops on the beach, but not in the scene. اونو Rest assured, قطع میکنه که بره it'll تو only feel like دنیای 3 مرده ها minutes. و اینا و دنبال We'll زن و continue this بچهش shortly. بگرده.